Today we will learn properties of inverse trigonometric functions and example on its. In previous lectures, we studied definition of inverse trigonometric function, graphs of inverse trigonometric function and its domain and range. Then I repeated domain and range of inverse trigonometric functions. So, first function is sin inverse x. Its domain is closure interval -1 to +1. Range is closure interval -π/2 +π/2. Next function is cos inverse x. Domain is closure interval -1 to +1. Range is closure interval 0 to π. Next function is tan inverse x. Domain is set of real number. Range is open interval -π/2 +π/2. Next function is cosec inverse x. Domain is r minus open interval -1 to +1. Range is closure interval -π/2 +π/2 minus interval 0. Next function is sec inverse x. Domain is r minus open interval -1 to +1 and range is closure interval 0 to π minus singleton π/2. Next cot inverse x. Domain is r and range is open interval 0 to π. जेव्हा आपण एक्झाम्पल सॉल्व करणार आहोत तेव्हा आपल्याला काय यूज करायचं आहे तर प्रत्येक फंक्शनची रेंज ही यूज करायची आहे. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज sin inverse x is equal to cosec inverse 1 upon x if x lies between -1 to +1 and x is not equal to 0. Second is cos inverse x is equal to sec inverse 1 upon x if x lies between -1 to +1 and x is not equal to 0. Next, third property is tan inverse x is equal to cot inverse 1 upon x if x is greater than 0. Fourth property is if x lies between -1 to +1, then sin inverse of -x is equal to minus sin inverse x. Fifth property is if x lies between -1 to 1, then cos inverse of -x is equal to pi minus cos inverse x. Next, for all x belongs to R, tan inverse of -x is equal to minus tan inverse x. Next property is if mod x is greater than or equal to 1, then cosec inverse of -x is equal to minus cosec inverse x. Next property is if mod x is greater than or equal to 1, then sec inverse of -x is equal to pi minus sec inverse of x. Next property is if x lies between -1 to +1, then sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi/2. Next, we see the examples on inverse trigonometric function and on exercise 3.3. The question is find the principal values of the following. And first is sin inverse of 1/2. sin inverse of 1/2 याची आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. आता sin inverse x याची आपल्याला रेंज काय मिळते क्लोजर इंटरवल -π/2 +π/2. Therefore the principal values branch of sin inverse x is closure interval -π/2 +π/2. Let sin inverse of 1/2 is equal to x, where x lies between -π/2 +π/2. The sin inverse 1/2 is equal to आपण काय कन्सिडर केले x. आता ह्या इक्वेशनला काय केलं sin ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय sin into sin inverse of 1/2 is equal to sin x.
Sine into sine inverse is 1. That is 1/2 is equal to sine x. That is काय मिळालं तुम्हाला sin x is equal to 1/2. तर sin च्या कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू तुम्हाला 1/2 मिळते तर sin π/6 ला व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळते तर 1/2. sin च्या कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू तुम्हाला 1/2 मिळते तर sin π/6. Therefore sin x is equal to sin π/6. Therefore x is equal to तुम्हाला काय मिळेल π/6 and π/6 lies between -π/2 plus π/2 and therefore the principal value of sin inverse 1/2 is π/6. Second example is tan inverse of -√3. काय फाइंड आउट करायचं प्रिन्सिपल व्हॅल्यू होता tan inverse x ची आपल्याला रेंज काय मिळते ओपन इंटरवल -π/2 plus π/2. Therefore the principal value branch of tan inverse x is open interval -π/2 plus π/2. Let tan inverse of -√3 is x and x lies between -π/2 plus π/2. या इक्वेशनला काय केलं tan ने मल्टिप्लाय केलं. tan into tan inverse of -√3 is equal to tan x. tan into tan inverse व्हॅल्यू काय मिळते 1 जे LHS ला तुम्हाला व्हॅल्यू काय मिळाली -√3 is equal to tan x. That is इक्वेशन काय मिळालं तुम्हाला tan x is equal to -√3. तर tan च्या कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू तुम्हाला √3 मिळते तर tan π/3. tan π/3 ला व्हॅल्यू काय मिळते तुम्हाला √3 आणि तुमचा मायनस साइन आहे असं द्याल. tan x is equal to therefore tan x is equal to -tan π/3. आता आपल्याला हा मायनस नको आहे आपल्याला काय पाहिजे प्लस पाहिजे म्हणून आपण काय केलं tan of -π/3. तिथे कोणता फॉर्म्युला आपण यूज केला tan of -θ is equal to -tan θ and therefore x is equal to -π/3 and -π/3 lies between -π/2 plus π/2 and therefore the principal value of tan inverse of -√3 is -π/3. Next, third example, cos inverse of -1. काय फाइंड आउट करायचं आहे प्रिन्सिपल व्हॅल्यू. द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू branch of cos inverse x is closure interval 0 to 1. cos inverse x ची रेंज काय मिळते आपल्याला क्लोजर इंटरवल 0 to 1. Therefore the principal value branch of cos inverse x is closure interval 0 to 1. Let cos inverse of -1/2 is equal to x and x lies between 0 to 1. ह्या इक्वेशनला काय केलं cos ने मल्टिप्लाय केलं. cos into cos inverse of -1/2 is equal to cos x. cos into cos inverse is 1. ते LHS ला टर्म काय मिळाली तुम्हाला -1/2 is equal to cos x. That is इक्वेशन काय मिळालं तुम्हाला cos x is equal to -1/2. cos च्या कोणत्या अँगलला व्हॅल्यू तुम्हाला 1/2 मिळते तर cos π/3 ला व्हॅल्यू काय मिळते तुम्हाला 1/2 आणि तुमचा मायनस साइन आहे असेल म्हणजे cos
minus cos pi by 3. Therefore cos x is equal to, आता इथं काय मिळाले आपल्याला मायनस कॉस पाय बाय 3. आपल्याला मायनस साइन नको आहे, प्लस पाहिजे म्हणून आपण इथं काय यूज केला, अलाइड अँगल कॉस ऑफ पाय मायनस पाय बाय 3. त्या अलाइड अँगलचा कोणता फॉर्म्युला आला आपल्या इथं, कॉस ऑफ पाय मायनस थीटा इज इक्वल टू मायनस कॉस थीटा. हा फॉर्म्युला आपण यूज केला. देयरफॉर कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाय मायनस पाय बाय 3. ही व्हॅल्यू काय मिळते आपल्याला, काय करायचं, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. म्हणजे काय होईल, 3 पाय मायनस पाय डिवायडेड बाय 3. म्हणजे 3 पाय मायनस पाय इज 2 पाय, म्हणजे 2 पाय बाय 3. म्हणजे कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 पाय बाय 3. अँड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू काय मिळाली तुम्हाला, 2 पाय बाय 3. अँड 2 पाय बाय 3 लाइज बिटवीन 0 to pi, and therefore the principal value of cos inverse minus 1/2 is 2 pi by 3. Thank you.